দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য এবং দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউতে। আজ আমরা এসেছি ফরিদপুরে অবস্থিত ফরিদপুর জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে এবং আমাদের সাথে আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যে আজকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক কিছু আলোচনা করবে। প্রিয় দর্শক, চলুন দেখি শুরুতেই আমরা জেনে নেই ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক এবং এই স্কুলের প্রিন্সিপালের থেকে এই স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত। 2020 সালে প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুর জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটি অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের মধ্যে। যে মহৎ উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা স্থাপন করি এবং 2020 সাল থেকে যাত্রা শুরু হয়, সেটি ছিল যে আমাদের যে গুণগত শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। আমরা সাধারণত এই স্কুলটিতে এবং কলেজে যে বিষয়গুলোকে বেশি এমফাসিস দিয়ে থাকি, এর মধ্যে প্রথমে রয়েছে ম্যাথমেটিক্স এবং সায়েন্স। ফাইনালি আমাদের উই হ্যাভ অ্যানাদার অ্যাম্বিশনস, যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যাতে তারা ইংলিশ স্পিকিংয়ে, ইংলিশ লার্নিংয়ে তারা ভালো হয়। ব্রিটিশ ইংলিশ অ্যান্ড আমেরিকান ইংলিশ, দেয়ার ইজ সাম স্লাইটলি ডিফারেন্সেস অ্যান্ড উই জাস্ট মিটিগেট দিস ডিফারেন্সেস অলসো। এবং ফর দ্যাট আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে আমরা আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই, তারা ক্লাস নিয়ে থাকে, আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলে। তো আমরা সেটি এনশিওর করার চেষ্টা করি আমাদের স্টুডেন্টরা যদি অ্যাক্টিভ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে, সেটি যেন ইংলিশটাকে শিখে। তো আমরা চাই যে এটা তারা সঠিকভাবে শিখুক। আমাদের উদ্দেশ্য এই ফরিদপুর জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজ শুধু এই দেশেই নয়, দেশের বাইরেও এর সুনাম ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা ফরিদপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করতে চাই, যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে এরকমটি নয়, তারা যেন একটি ভালো মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে, তারা যেন কোয়ালিটি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং তারা যেন মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ফরিদপুর জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজ 1 জানুয়ারি 2020 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার স্যার। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে 700-র অধিক স্টুডেন্ট প্লে থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভার্সনে পড়াশোনা করছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে 25 জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, যাদের নিরলস চেষ্টায় আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রতিটি ক্লাসে ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে আমরা পাঠদান করে থাকি। এখানে শুধুমাত্র শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকগণও নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করে থাকে। আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং অনেকাংশে সেক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিষ্ঠানটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার হিসেবে মনোনীত হয়েছে এবং এবছর আমরা ফরিদপুর জেলার ভেতরে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের শ্রেষ্ঠ ল্যাব হিসেবে সফলতা অর্জন করেছি এবং পুরস্কৃত হয়েছি। বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমও চলমান, যেমন আমাদের স্কুলে স্কাউটিং, কাব স্কাউটিং, গার্লস গাইডস, হলদে পাখি প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি শিক্ষায় জোর দিয়ে থাকি। এজন্য আমাদের স্কুলে নিয়মিত ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া আমাদের রয়েছে সুসজ্জিত বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। আমাদের স্কুলে একটি বিশেষ দিন বৃহস্পতিবার আমরা একটি বিশেষ দিন হিসেবে রেখেছি। এই দিন যে শিক্ষার্থীর যা ইচ্ছে হয় সেদিন তারা সেটাই করে। যেমন যার নাচ শিখতে ইচ্ছে করে সে নাচের ক্লাসে চলে যায়, যার গান শিখতে ইচ্ছে করে সে গানের ক্লাসে চলে যায়। এছাড়াও রয়েছে ডিবেটিং, অ্যাবাকাস শেখা, কোডিং, প্রোগ্রামিং এবং বিভিন্ন অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুতকরণ। এছাড়াও বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে 3টি ভবন রয়েছে, একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি বিজ্ঞান ভবন এবং একটি একাডেমিক ভবন। এছাড়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে একটি 5তলা ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবক মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ
এবং আমরা আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠানের মতো রূপদান কল্পে সকলে দোয়া প্রার্থী। সবশেষে আমি RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইংরেজি শেখার জন্য, স্টুডেন্টদের জন্য এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য, যার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখবে। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথা আমরা শুনে এলাম ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক এবং এই স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যামের কাছ থেকে। এখন আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। কেমন আছো সবাই? ভালো যেহেতু আছো, এই ভালো মুহূর্তে তোমরা সবাই আজকে আমাদের ভয়েস অফ আমেরিকার বইটি পেয়েছো কিনা আমাদেরকে দেখাও। এখন তোমাদেরকে যাদের সাথে পরিচয় করাবো, আমাদের সাথে আজকে ভয়েস অফ আমেরিকা টিমের সাথে আছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন এবং তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুর রহমান স্যার। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। Yes, I am an American English teacher and excited to teach you guys with RTV and Voice of America on English for You. আব্দুর রহমান স্যার, আপনি যদি নিজের পরিচয়টা ওদেরকে আরো একবার দেন। You have already know that I am your English teacher and my name is Abdur Rahman. থ্যাংক ইউ স্যার। স্টুডেন্টস, প্রশ্ন বিভিন্নভাবে করা যায় এবং প্রশ্ন হলেই শুধু হবে না, বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নের একটা ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আজকে আমরা প্রশ্ন কিভাবে করতে হয় সেটি জানবো এবং কোনো সময়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন কীরকম হয় এরকম জানবো। তবে সেটি জানার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখে নেব যেটি ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ দ্বারা নির্মিত হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। Hi there! Washington, D.C. has great food from all over the world. Today, I'm having lunch with my boss. Ms. Weaver says we are going on a trip around the world. But she knows I only have an hour for lunch. Silly woman. Hi, Anna. Hi, Jonathan. Hey, we are meeting Ms. Weaver for lunch at noon, aren't we? Yes. What time is it now? 11:50. 11:50? We have to go. Oh. Okay. What time is it now? It is 11:50. We have to go. Hi. Hi. So, where is this world food restaurant? We're not eating at a restaurant. Where are we eating? We're eating at food trucks. Food trucks? Awesome! What's a food truck? These are food trucks. Wow! Okay, Jonathan, you will buy the first dish. Here's $10. Surprise us. Okay. I'll be back in 15 minutes. What country do I want to visit? Anna, you pick the second country. Here is $10. I want chicken. The food truck over there has great chicken. Awesome! After you buy your food, meet me here. Excuse me. I'll have the shrimp. Oh, you're out of shrimp? Okay. I'll have the beef then. I want the chicken dish. We're out of chicken. You're out of chicken? Yep. I'll try another food truck. Thanks. You're welcome. Okay. Here's your change. The dish cost $7, so here is $1, $2, $3 back,
from your 10. Great. Where's Anna? Is she dancing by that food truck? Yes. Yes, she is. Ms. Weaver, here's your change. The dish cost $5, so $5 back. Thanks, Anna, but where is the food? I'm eating it. The Peruvian chicken is delicious. Try some. Here is your change. The dish costs $5. Here is $5 back. Well, we still have $8. What do you want now? We can buy dessert. I'll buy dessert. In Washington, D.C., you can travel around the world with food trucks, and it doesn't cost a lot. Until next time. প্রিয় দর্শক, আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষা মানে ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষা চলছে। এবার আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ভিডিও? ক্লিয়ারলি? ওকে, এখানে আসলে প্রশ্ন কিভাবে করতে হয় সেটি আমরা দেখেছি এবং আরও একটা নতুন বিষয় আমরা জেনেছি, সেটি হচ্ছে ফুড ট্র্যাক, তাই না? ওকে, বাকিটা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি নতুন কোনো বিষয় শিখে থাকো বা এই ভিডিও থেকে কিছু বলতে চাও তাহলে বলতে পারো, এবং তারপরে আমরা চলে যাব মিস্টার জ্যাকব এবং আব্দুর রহমান স্যারের কাছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চাও? প্লিজ স্ট্যান্ড আপ। From the following video, we can see that Washington, D.C. has many food places. Amongst them, there are food trucks. In food trucks, there are various kinds of foods and cuisines, which we can find from different places of the world. Thank you. Sir, Mr. Abdur Rahman, would you please explain the video for your students? Yes. So my dear student, you have already seen this video, isn't it? Yes, sir. Have you perceived? Yes, sir. And perhaps which we have perceived is that this video is about the food trucks. If you go to Washington, D.C., then you can introduce many types of food there. You can go to restaurant, you can go to food truck. But in food truck, you get many different countries' food, such as our continental food, African continental food. So what do you like? You can buy from there different types of food. Okay? Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin. Great. Along with the different types of food from the food trucks, we also learned a very common question asked in America. What time is it now? You guys practice this question with me. I will say it and then you can say it. What time is it now? What time is it now? Good. Okay, and so when your friend asks you, what time is it now? You can say, it's 10 o'clock. We have to go to class. Or we have to go to practice. You can say different answers. It's 10 o'clock, we have to go to class. So I will ask you the question and you can answer. It's 10 o'clock, we have to go to class. Are you ready? Yes. Okay, I will ask the question. What time is it now? It's 10 o'clock, we have to go to class. Good, you guys are learning. This is a very common question in America. Thank you. Thank you, Mr. Jacob. Students, তাহলে তো আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে ভিডিওটা দেখেছি আমরা সেটা সম্পর্কে, এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদেরকে কি শেখাতে চেয়েছে সেটাও ক্লিয়ার হয়ে গেছি। তাহলে কি এবার আমরা পরের ভিডিওতে যাব? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য, এবং তারপরেই তোমাদের কাছে আবারও মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আসবেন সেটি বিশ্লেষণ করার জন্য। Hello, I'm John Russell. English has a lot of words that are both verbs and nouns. For example, use, use. What's the difference between the two? Let's listen to some examples. What is the use of this thing? How do I use this thing? Did you notice that the first word, use, has a s sound, while the second word, use, has a z sound? In the first example, use is a noun. In the second example, use is a verb. The difference between use and use
is one example of how speakers of American English sometimes pronounce nouns and verbs differently, even if they are spelled the same. Now, there are many words where this is not the case, but it's important to know the exceptions. What are some of these exceptions? House, house. Excuse, excuse. In both cases, the noun form has the s sound, while the verb form has the z sound. So you might hear someone say, I bought a new house. Or, the museum houses many beautiful pieces of art. The good news is that if you mix up the s or z sound, your message will still probably be understood. But if you want to sound more like a native speaker, it's important to learn the words that are pronounced differently in noun and verb form. That's all for today. Keep up the good work. দেখা হলো আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও। কেমন লাগলো? বুঝতে পেরেছো সবাই? কোনো কিছু যদি বোঝার কমতি থাকে তোমরা আমাদেরকে বলতে পারো। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদের সাথেই আছেন, উনি আমাদেরকে অনেক ক্লিয়ার ভাবে বুঝিয়ে দেবেন। Great. So in the American English language, some words are spelt the same, such as use and use, but in the noun form, they have one pronunciation, and the verbal form, they have another pronunciation. For example, in use and use is the noun. For instance, what is the use of the English language? Or you can use the verbal form, which has a Z sound, and you can say, I like to use. Do you hear the Z? I like to use the English language. Again, both of these are spelt the exact same way, U-S-E. But in pronunciation, we say, what is the use? That's the noun, use. So that's a little tip to help you sound more like a native American English speaker. থ্যাংক ইউ মিস্টার জ্যাকব। কেউ একজন দাঁড়িয়ে বলো যে এই ভিডিও থেকে কি বুঝলে এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কথা থেকে কি বুঝলে? এনিওয়ান? Thank you, sir, for giving me an opportunity. As we know, the word use can be both noun and verb. For example, I use a mobile. Here, the word use is a verb because it is pronounced as. Another example, what are the uses of this device? Here, uses is a noun because it is pronounced as is. Thank you, an excellent big hand for him. Thank you. মিস্টার জ্যাকব আমাদেরকে আরো অনেক বিষয় শেখাবে। তার মধ্যে আমরা তার কাছ থেকে শিখব স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি অ্যান্ড গ্রামার। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। Okay, first let's start with spelling. Some words in British English end with T, and the same words in American English end with ED, such as burnt, British English, and burned, American English. Let's see how they're spelt differently. In British English, burnt. In American English, we use burned, ED, and T. Can anyone else think of another similar example between the differences in spelling of British English and American English? Yes. As we know, there are some British and American pronunciation are same, but their spelling is different. For example, honor. British use H-O-N-O-U-R, honor, and America use H-O-N-O-R, honor. Great. Now that we tackled spelling, let's move on to pronunciation. One word that is spelt the same way but pronounced differently in British English and USA English is either. In British English, it's pronounced either, like either. Either is pronounced either. And in American English, it's pronounced either. Either. So let's practice the same word in British English, either. Either. Okay, American, either. Either. Now I will point and you will say it. Great.
Now let's move on to some vocabulary. In British English, people say trousers. Does anyone know what we say in America? We do not say trousers. Pants. Good. Pants. I am wearing brown pants. That's American English. British English, I am wearing brown trousers. Okay, for the grammar difference, we can talk about collective nouns. Collective nouns are a singular noun that can mean a group of things or people, such as the word team. In British English, collective nouns can be singular or plural. For instance, in British English, you can say, the team is playing good, or you can say, the team are playing good. It can be singular or plural. You can use is or are with the collective noun team. But in American English, collective nouns can only be singular. So we talked about the differences in British English and American English, pronunciation, spelling, vocabulary, and grammar. That was fun. অনেক কিছু আমরা জানলাম আসলে জাকবের কাছ থেকে এবং তোমরা অনেক কিছু জেনেছো। জেনে কেমন লাগছে? জানার আগ্রহটাই আসলে এমন একটা বিষয় যে যত জানতে চাইবে তত জানার ক্ষুধাটা বেড়ে যাবে। তোমাদের যদি আরো কিছু জানার ইচ্ছে থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা কোয়েরি করতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকার যে ওয়েবসাইট তোমাদের বইয়ের পিছনে দেওয়া আছে সেটিতে, অথবা আমরা আমাদের স্ক্রিনেও দেখিয়ে দেবো সেই ওয়েব অ্যাড্রেসটি। তোমরা সেখান থেকে আরো ফার্দার কোয়েরি করতে পারো এবং ভিডিওগুলো দেখে আরো বেশি বেশি চর্চা করতে পারো। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী আরো একটা সেশনে। এই সেশনে আমরা একে অপরের সাথে কথা বলবো, ডায়লগ থ্রোয়িং। আমাদের এই ডায়লগ পার্টে তোমাদের মধ্যে থেকে কে কে অংশগ্রহণ করবে সেটি ঠিক করে দেবে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক। So now this is the dialogue session, and who are interested in dialogue? Wow, that's great. So first we want to say the first group. Hello Sharfuddin. Hi Jawad, how's it going? My day is going fine. Your? I'm also pretty good. Can you spend some time with me? Yes, sure. Can I ask a question? Yes. You know I am publishing a magazine, so I need some information about new study system which will be start from next year. So please give me some information about this system. Well, I don't know much about this system, but how much and I think that would be enough for you. Well, in the new system, there will be no public exam from class 3 to class 8. As you know, next year we are going to class 8, so we won't have to join our JSC exam. That was a great feature. And I also heard there will be no section in class 9 and 8 such as science, commerce and art. Is it true? Yeah, that's true. That's fantastic. So we are going to have a chill time in class 9 and 8. Maybe. I think that's enough for you. Yes, that's enough. Thanks for this information. Okay, goodbye. Thank you. স্যার সেকেন্ড পেয়ার কারা হচ্ছে? Who are the second pair of dialogue? Hi Umama, what's about you? I'm not fine, and you? I'm fine because I rise early. You are an early riser, but I get up late. It's a very bad habit to rise late. You should rise early. What are the benefits of early rising? You can enjoy fresh air in the morning and you can enjoy the twittering of birds. That's right. And what more? You can get a lot of time to prepare your lesson. Walking in the morning is a good exercise. Do you mean that early rising is very good for health? Of course. Now I remember the poem, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Thanks for your good sense. Okay, no more today. Bye. Thank you too. Bye. Thank you. এবারে কারা আসছে স্যার? Who are the third pair? Hello Purnata, how's it going now? Hi Nishad, I'm pretty good. What's about you? I'm fair and fine, but I'm afraid of the examination. Haven't you completed your whole syllabus? No. But why? You know, I'm so weak in English. Please give me some suggestion. You should practice English more and more. By developing the 4 language skill, you can improve your whole language. What are the 4 language skills? The 4 language skills are listening, speaking, reading and writing. Oh, that's good. How is your preparation in mathematics? My preparation in mathematics is not so good. What's about you? My preparation in mathematics is good. I think you should practice mathematics more and more. How is your preparation in other subjects like BGS, Science and Bangla? My preparation in BGS and Bangla is good, but my preparation in Science is not so good. What's about you? My preparation in Science and Bangla is good, but I think I may not do well in BGS. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, bye-bye. Goodbye. ফোর্থ পেয়ার কারা আসছে? Who are the fourth pair?
Hey, how's it going? I'm pretty good. What about you? I'm pretty good too. What are you doing? I just read an article about the World War II. That sounds very interesting. Can you say me something about it? Yes, of course. You know, the World War II began in 1st September 1939 and ended in 2nd September 1945. Adolf Hitler started the Second World War. So the World War continued for 6 years in one day. That's a really long time. I know, right? About 60 million people lost their life on the war. Yeah, Russia alone lost 27 million people. That's so sad. Okay, bye. I have to go. I'm running late for a hour. Bye. See ya. See ya. Thank you. স্যার ফাইনালি কারা আসছে? Who are the fifth pair? Hi Nabila, how are you? Hi Persa, I'm good. What's about you? I'm fine too. What are you doing now? I practice English language. Why are you practicing English language? Because I think in English language there are more and more benefits for me. Wow, it seems good. Can you tell me some benefits of English language? Of course, why not? When I go in foreign country, so I have to talk in foreign language. That's why I learn English. It seems good. Can you tell me some benefits of English language? A foreign person come in our country, so I have to talk in English. That's why I talk in English more. Wow, I liked your language. Can you tell me that which country are you following for learning English language? Yeah, I follow a British and American both because I think when I go in British country, so I have to talk in British, and when I go American country, so I have to talk in American. That's why I try both. Easy for you? Yeah, it's easy for me because I practice more and more. Thank you for your information. See you soon. See you again. Goodbye. Goodbye. আমরা আমাদের চমৎকার ডায়লগ সেশনও পার করলাম। এবারে আমি প্রথমেই স্যারের কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আজকের সারাদিনের আয়োজন আপনার কেমন লাগলো? This is really a remarkable program and we enjoyed it very much with our students. Really, we want to thank our RTV and basically our Jacob Berlin for arranging such program. থ্যাংক ইউ স্যার। প্রিয় দর্শক, ফরিদপুর জেলা প্রশাসন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই ছিল আমাদের আজকের সারাদিনের আয়োজন। আশা করছি এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগাই আমাদের সার্থকতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো স্কুলে আরও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদের সাথে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।